You are beautiful. You are beautiful. Ị mara mma. You are beautiful. Ị mara mma. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Queen and I'm popularly known as IGBO with Queen TV. In this channel, I teach Igbo. We learn Igbo. We communicate with Igbo. We introduce ourselves in Igbo. We learn Igbo counting. Everything about this channel is Igbo language. In this very video, I'm going to be teaching you how to introduce yourself. I am going to introduce myself to you and you are going to introduce yourself to me. So we are going to be practicing that in this video. My name is Queen. Aha m bụ Queen. Aha m bụ Queen. My name is Queen. Aha m bụ Queen. Aha m bụ Queen. I am from Nigeria. I am from Nigeria. Awụ m onye Nigeria. Awụ m onye Nigeria. I'm from Igbo in Nigeria. I'm from Igbo in Nigeria. Awụ m onye Igbo na Nigeria. Awụ m onye Igbo na Nigeria. Awụ m onye Igbo na Nigeria. I am 2 years old. Adị m afọ abụọ. Adị m afọ abụọ. I am 2 years old. Adị m afọ abụọ. And if you're more than 2, you want to say I am 20 years old, or I am 30 years old, I am 40 years old. Okay, let's start with I am 20 years old. Adị m afọ iri abụọ. Adị m afọ iri abụọ. I am 20 years old. Adị m afọ iri abụọ. Then when you want to say I am 30 years old, I am 30 years old. Adị m afọ iri atọ. Adị m afọ iri atọ. Adị m afọ iri atọ. If you want to say I am 40 years old, adị m afọ iri anọ. Adị m afọ iri anọ. I am a woman. I am a woman. Awụ m nwanyị. Awụ m nwanyị. Awụ m nwanyị. I am a man. Awụ m nwoke. Awụ m nwoke. Awụ m nwoke. I have 3 sisters. I have 3 sisters. Enwere m ụmụnne nwanyị atọ. Enwere m ụmụnne nwanyị atọ. Enwere m is I have. Enwere m ụmụnne is my sisters. Siblings is ụmụnne. Enwere m ụmụnne nwanyị atọ. Nwanyị is woman. Atọ is 3. 3 sisters. I have 3 sisters. Enwere m ụmụnne nwanyị atọ. I have 3 brothers. Enwere m ụmụnne nwoke atọ. I have 3 brothers. Enwere m ụmụnne nwoke atọ. How are you? Kedu ka ị mere? Kedu ka ị mere? How are you? Kedu ka ị mere? How are you? Kedu ka ị mere? Where are you going to? Ka ebe ị na-aga? Where are you going to? Ka ebe ị na-aga?
Kebe I na-aga. Where are you coming from? Kebe shi na-alọta. Where are you coming from? Kebe shi na-alọta. Where are you coming from? Kebe shi na-alọta. Where are you? Kebe no. Where are you? Kebe no. Where are you? Kebe ino. I am in the market. Anom n'ime ahịa. I am in the market. Anom n'ime ahịa. Anom n'ime ahịa. Anom n'ime ahịa. I am in the school. Anom n'ụlọ akwụkwọ. I am in the school. Anom n'ụlọ akwụkwọ. I'm in the church. Anom n'ime ụlọ ụka. I'm in the church. Anom n'ime ụlọ ụka. What can I do for you? What can I do for you? Kee ihe m ga-emere gị. Kee ihe m ga-emere gị. Can I help you? Can I help you? M ga-enyere gị aka. Can I help you? M ga-enyere gị aka. Can I help you? M ga-enyere gị aka. What is it? Ọ gịnị? What is it? Ọ gịnị? What is it? Ọ gịnị? Why are you crying? Kee ihe na-ebere gị akwa. Why are you crying? Kee ihe na-ebere gị akwa. Kee ihe na-ebere gị akwa. Why are you crying? Stop crying. Kwụsị ibe akwa. Stop crying. Kwụsị ibe akwa. Stop crying. Kwụsị ibe akwa. It's okay. It's okay. O zuola. It's okay. O zuola. It's okay. O zuola. So guys, we are going to stop this video here. If you like and enjoy this video, please give me a thumbs up so that I can also post more. Comment, like, and share. Share with your family. Share with your friends. Learn more about Igbo. And do not also forget to subscribe. Click on that notification bell so that anytime I upload a new video, you'll be the first to see it. Don't forget to share with your family and friends. For those people that want to learn Igbo, that is looking for a way to learn Igbo, don't forget to share this video to them. And see you in my next video.